স্টুডেন্টস, ওয়েলকাম টু ইনফোকাস স্টেনোগ্রাফি। ইনফোকাস স্টেনোগ্রাফিতে তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাই। আজকে আমরা 100 ওয়ার্ডসের একটা ডিকটেশন নিয়ে চলে এসেছি, যেটা কৈলাসচন্দ্র স্যারের প্যাসেজ থেকে আমাদের দেওয়া হচ্ছে। আর এর ওয়ার্ড আউটলাইনগুলো এই ভিডিওর মধ্যেই আছে। ওয়ার্ড আউটলাইনের পরেই ডিকটেশন অডিও ফাইলটা তোমরা পেয়ে যাচ্ছ। ঠিক আছে, খুব ভালো করে এই ওয়ার্ড আউটলাইনগুলো প্র্যাকটিস করো। এই ওয়ার্ড আউটলাইনগুলোর অনেক ওয়ার্ডস তোমরা নতুন নতুন দেখতে পাচ্ছ। আস্তে আস্তে এইরকম স্টক অফ ওয়ার্ডসগুলো তোমরা যত বাড়াবে তত তোমাদের ডিকটেশনটা আরও ফাস্ট হবে, ফাস্টার হবে। ঠিক আছে, আর এসএসসি স্টেনোগ্রাফার এক্সাম, এসএসসি স্টেনোগ্রাফারের যে প্রিলিমস এক্সাম, তারপরে স্কিল টেস্ট, তার জন্য যারা প্র্যাকটিস করছো খুব ভালো করে প্র্যাকটিস করো। আর এই সমস্ত ক্লাসগুলো, সমস্ত ভিডিওগুলো, সমস্ত ডিকটেশনের নোটগুলো, ওয়ার্ড আউটলাইনগুলো খুব ভালো করে তোমরা প্র্যাকটিস করো, বারবার প্র্যাকটিস করো। আমাদের এই চ্যানেলের কন্টেন্ট, আমাদের এই চ্যানেলের ক্লাস, ভিডিও, ডিকটেশন যা যা আমাদের দেওয়া আছে চ্যানেলে প্রোভাইড করা হচ্ছে টোটালি ফ্রিতে। এর জন্যে কারোর কাছ থেকে কোনো চার্জ, কোনো পয়সা নেওয়া হচ্ছে না। তোমরা এমনি এগুলো অ্যাভেল করতে পারছো। তো কাইন্ডলি খুব ভালো করে ভিডিওগুলো, ক্লাসগুলো চ্যানেলটাকে ফলো করো। আর আমাদের নেক্সট যে নতুন করে আমরা শুরু করলাম, যে নতুন করে পিটম্যানের রুল বুকটা রিভাইজ চ্যাপ্টার ওয়াইজ, সেই ক্লাসগুলো নিয়মিত চলছে। কালকে মানে প্রিভিয়াস ক্লাসে তোমরা চ্যাপ্টার 1 পেয়েছো, এরপরে নেক্সট ক্লাসে তোমরা চ্যাপ্টার 2 অর্থাৎ স্ট্রোক কনসোনেন্ট হয়ে গেছে, এরপর জয়নিং অফ স্ট্রোকস, এই চ্যাপ্টারটা তোমরা পেয়ে যাবে। ওকে, খুব ভালো করে প্র্যাকটিস করো। আর আস্তে আস্তে চ্যাপ্টার ওয়াইজ কমপ্লিট হবে। আর একবার আমরা টোটাল বই কমপ্লিট করে ফেলেছি। আমরা এই নিয়ে সেকেন্ড টাইম বইটাকে আবার শুরু করলাম, পিটম্যানের বইটাকে আবার শুরু করলাম। তো পিটম্যানের বইটা যাদের এখনও কমপ্লিট হয়নি বা প্রিভিয়াস ক্লাসগুলোতে যারা বুঝতে পারছিলে না, তারা নতুন করে পিটম্যানের এই বইটা আবার শুরু করে দাও। ক্লাস যেরকম চলছে তোমরাও সেইভাবে প্র্যাকটিস করো। যা যা স্যার বলছে সেই তোমরা রুলস, ইনস্ট্রাকশানগুলো ফলো করো, তাহলে আর তোমাদের কোনো চিন্তা থাকবে না। যারা অ্যাডভান্স লেভেলে আছো তাদের জন্য এই 100 ওয়ার্ডসের ডিকটেশনটা দেওয়া হচ্ছে। 100 ওয়ার্ডসের ডিকটেশনটা একদম এক্সাম প্যাসেজের মতোই পড়বে। এসএসসি বা রেলওয়ে স্টেনো প্যাসেজ যেরকম হয় একদম বহু সেই প্যাসেজের মতোই ডিজাইন করে এটা বানানো হয়েছে। ওকে স্টুডেন্টস, আমাদের লাইক, সাবস্ক্রাইব আর শেয়ার করতে ভুলো না। থ্যাংক ইউ। আর ডিকটেশনটা নিয়ে নাও, ওয়ার্ড আউটলাইনগুলো নিয়ে নাও, তারপর আমাদেরকে অবশ্যই জানাও কেমন লাগছে। Hello students, welcome to INFOCUSSTENOGRAPHY. Today I will give a dictation from Sir Chandra, speed at the rate of 100 words per minute. So in this passage, joining and short form will discuss in this class and follow me. Mr. Deputy Chairman, Mr. M.R. Hook, Mr. Deputy cutting D, Chairman, Chairhook M.N. Hook. Mr. M.R. Hook, Deputy D cutting Deputy, Chairman, Chairhook M.N. Hook. Intervene, N.V.N. Hook. By the Honorable Member, by the Honorable Double, Rajasthan, Ray J. Stiloop Stoken, Ray J. Stiloop, Rajasthan. Tick sign. Appreciate, Pierook SHT. Anxiety, N.T. ID term. I am grateful, I am Garuk T.F. Look. Carry on, K.R.A. Nook. Technical, T.K. Look. Tackle, T.K. Look.
But difference between technical and tackle. There is no difference. But one thing you can do, technical on the line and tackle above the line. This is the only way to difference between technical and tackle. Technical always T-K look touch the line, but tackle T-K look above the line. T-K look above the line. Tackle. Technicalities. T-K look region T circles. In respect of N circles P half F hook. Take over the TK over Tigda. Apprehensions. Piaru upward apprehension. Piaru ensan. Piaru stoken sanuk. Aval. Put a sign. Joint secretary. J सर्कलेस के निकल के आर अप ऑर्डर जे सर्कलेस के हाफ अप ऑर्डर मिनिस्ट्री ऑफ इरिगेशन एंड पावर मिनिस्ट्री एम फॉर मिनिस्ट्री डिवीजन Garu, Aru, Astok, Division P. Ministry M for Ministry, Division, Irrigation, Downloader, Sanuk, Division, again Division Power, P for Power. Ministry of Irrigation and Power. Ministry of Finance, M cutting finance, M cutting finance, presided over Piaru Sakre D half Biaruk, Chief Minister, Chief Minister. From the point of view, from point of view, from Piapenu, point of omit, the omit, a view, be user. It may not be possible. It, emapenu, be success, be a look. It may not be possible. Punjab, P, N, cutting J, or PNU, PNU cutting J, Punjab. PNU cutting J, Punjab. Apprehensions, Piaruk, Ensign, Circles. Apprehension. Punjab, PNU cutting J, Punjab. Behind, B upward is half NU. Overall, over gamalog, all gamalog. Lagging, L, gay, in. Lagging. Aval, most essential vowel. Behind to हो गया behind. Exactly, K circles K half, डाउनर. Exactly. टोटल यही है. स्टॉप. बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए. उसके बाद डिक्टेशन फॉलो कीजिए. और ये सब वार्ड डायरी में उतार के बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए. এই সব ওয়ার্ডগুলো ভালো করে ডায়েরিতে নোট করবে, ভালো করে প্র্যাকটিস করো. এরকম ডেলি ওয়ার্ড দেবো, স্টক অফ ওয়ার্ড আর বাড়বে তোমাদের. ঠিক আছে? আর তোমরা এই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো, লাইক করো, শেয়ার করো. Follow the dictation link follows. Hello students, today I will give a dictation from Sir Kailash Chandra, speed at the rate of 100 words per minute. So, ready. 1, 2, 3,
4, 5. Start. Mr. Deputy Chairman, I rise to intervene in the debate only because of certain observations made by the honorable member from Rajasthan about the Rajasthan Canal. I have got the greatest regard for the honorable member, and I can appreciate that whatever he said was only in his anxiety to expedite the construction of the Rajasthan Canal. He correctly paid a tribute to the work of the Irrigation and Power Ministry, and he also said that when he saw the mighty projects under construction, not only he but the other foreign experts too were wonderstruck, to put it in his own words, at the progress made by the country in respect of irrigation and power development. It is but fair that he should have made these observations, because the huge task of building mighty river projects in the country, the various technicalities involved therein, the number of problems the engineers have to tackle, and the spirit of teamwork with which they carry on the work are bound to create admiration for the work that they have been doing. I am grateful to the honorable member for paying that tribute. It is therefore that I want to clarify certain points. He made out the case that because the Rajasthan Canal was a project of national importance, the center should take over the control of that project and not leave it to the Rajasthan government. As I mentioned with great regard that I have for him, I tried to analyze the reasons and arguments for his apprehensions about the progress of the Rajasthan Canal. In the other house, the same apprehension was expressed by another member from Rajasthan, as opinions differ about the capacity of that state or about the capacity of the engineers. Another member in that house observed that the progress of the Rajasthan Canal was very satisfactory, and he went on further to say that the apprehension which the honorable member had expressed was not reasonable and had no basis. That is what the other member from Rajasthan in the other house expressed. Therefore, I want to know exactly what he wants. I find from the proceedings that he thinks that the regional interests of that area or in that state are likely to prejudice the construction, and therefore the center should take over the work. I may assure the honorable member that the center is very closely associated with the execution of the Rajasthan Canal. There is the Rajasthan Canal Control Board, and on that formerly there was no representative of the ministry. Looking to the importance of the project, the Joint Secretary
of the Ministry of Irrigation and Power, the Joint Secretary of the Ministry of Finance, and a member or the chairman of the Central Water and Power Commission are now associated with the working of the control board. Moreover, there is a committee of direction which gives direction for the construction of the project and lays down the policy. That committee is presided over by the Minister of Irrigation and Power, Government of India, the Chief Minister of Rajasthan, and the Chief Minister of Punjab are members of this committee of direction. Therefore, from the point of view of the day-to-day execution as well as from the point of view of the policy question, the center is very closely associated with the execution of the project. If the honorable member wants that the project should be executed by the center directly, it may not be possible. It is not possible because even under the Constitution, we do not directly execute any project. The House might recall that the Estimates Committee recommended that the center should not directly take up any execution work. They must work as technical advisors or in overall supervision of the project. They should not take up the direct execution of any project, but as the project is of national importance, we have a very careful watch on the execution of the project. We see that in matters of policy, the decisions are taken by the committee of direction and of the day-to-day execution is taken up by the control board. Then I went further to analyze the other reason why he wants the center to take over the project. He says that the construction of the Rajasthan Canal is lagging behind the scheduled by 2 months for lack of supplies of cement and coal. Now, if the construction is lagging behind by 2 months only, that is not such a grave factor as to cause that sort of apprehension. Even then, it is not the cause that because the center is not a charge of the execution of the projects that the delay, if any, has occurred, the delay in the supply of coal.